হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রিম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? ওমর ফারুক কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা ব্রাদার? যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। তো আমাদের আর 51টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 1K টার্গেট পূরণ নিতে। সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আমাদের টার্গেটটা পূরণ করে দেন। এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ, নাইস। ভাই যে পরিমাণ গরম এখন, পুরো বাজে অবস্থা। পুরো বাজে অবস্থা। আপনাদের কারো এদিকে কি ভূমিকম্প গেছে একটু আগে? ভাইয়া ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিলাম আপনাকে, ওকে। সিলেটে হইছে? হ্যাঁ আমাদের এদিকে হইছে, রংপুরে। সবার কি ল্যাব ক্লিয়ার হইছে? জেরাতে সবাই নিয়ে নিছেন? ওকে। যদি কারো মিশন অথবা ল্যাব ক্লিয়ারের প্রয়োজন পড়ে আমরা ফ্রেন্ডলি খেলবো, সমস্যা নেই। চলেন আমরা একটু প্র্যাকটিস করে ডিভিশন ম্যাচ খেলি আগে। 1K সাবের জন্য শুভকামনা রইলো। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি ভাই। সবাই প্লিজ শেয়ার করে দিয়েন আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে, তাহলে আমরা খুব দ্রুত রিচ করে ফেলবো 1K। যারা স্ট্রিমটাতে এখনো লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিন। কাল তো ব্রাজিল উইন হয়ে গেল ভাইয়া, জি। এনরিকের গোলটা ভালো ছিল, আর তাছাড়া প্রথমের দুই দলেরই গোল হইলো ফাও গোল। সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। ওকে ওকে। হ্যাঁ বাট ব্যাড নিউজ হচ্ছে উইসলি ইনজুরি হয়ে গেছে, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে না। আরে সুসাইড। ওটাই এমন ইনজুরি হইছে মানে প্রথম দিকেই, কি বলবো। থোড়ার মধ্যে ব্যথা পেয়েছে মেবি। অত সিরিয়াসও ছিল না বিষয়টা, কিন্তু বেকায়দা লাগিয়ে গেলে যা হয় আর কি। সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। এটাই ভাই, কি যে করবে ব্রাজিল আর আল্লাহ জানে। মার্কিন তো হলুদ কার্ড খাইছে।
এগুলা যে ওয়ার্ল্ড কাপে কি করবে আল্লাহ মাহবুব জানে। সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। আসেন 1 ভার্সেস 1। ওকে ব্রাদার, খেলবো একটু পরে। কি ঝামেলা হলো, নোটিফিকেশন আসলো পরে ম্যাচে? হ্যাঁ, একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলি, তারপর ফ্রেন্ডলি খেলবো। আচ্ছা, আমি ইয়ারই ডি করলাম কিন্তু নোটিফিকেশন আসলো না কেন সাবস্ক্রাইবারের? একটা জিনিস ফিক্স করে নিই। আচ্ছা, আমার কি সাবস্ক্রিপশনের নোটিফিকেশন আসছে? আরে আমি এখন ম্যাচ খেলতেছি, ওয়েট। এটা তো এখন আসলো, ডেমো ডেমো ট্রাই করার পরে। ডেমো আসলো কেন, হোয়াই? কি একটা অবস্থা। খেলবো খেলবো, ওয়েট ভাই ওয়েট। আমি একটু কাস্টমাইজেশন করে নেই। সবই শো করতেছে, বাট 2-3টা জিনিস শো করলো না কেন? এই ম্যাচ দেই। গেম আছে, রুম বানান। বানাবো ভাই, ওয়েট। একটু ওয়েট করেন একটু। ভাই চলে আসলাম লাইভে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার।
বুঝলাম না, সাবস্ক্রাইব করলে একটা ইমোজি দিলাম, সেগুলো আসতেছে না কেন? প্যারা লাগে, প্যারা প্যারা। ভিউয়ার কাউন্ট সবই ঠিক আছে, ফলোয়ার কাউন্ট সকল। সবই খেলবো, ওয়েট। ওপি মেম্বার্স। কাজ হয় না কেন? মেম্বার্স। ও সরি, দিস ইজ গোল। এখন দেখি কাজ হয় কি না। নেক্সটে হবে মেম্বার। মেম্বার একটা সাবস্ক্রিপশন। সাবস্ক্রিপশন। অ্যালার্ট বক্স। ভাই লাইভে কয়টার সময় আসছেন? ভাই রুমে তো হয়ে যাচ্ছে। ভাই 12টার পরে লাইভে আসি আমি। দিনে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিনে আসা হচ্ছে না। টেক্সট ইউটিউব। ও করে না কেন ভাই? তাই মেম্বার্স শো করলো একটা, কিন্তু সাবস্ক্রিপশনে শো করে না কেন? ওয়াই? হোয়াটস রং? ওপি
শিট, আমি তো এটা অফ রেখে দিচ্ছি। হুম, এখন শো করতেছে। এখন মেম্বার্স, আচ্ছা নোটিফিকেশন আসে না কেন, কি সমস্যা? টেস্টে তো কাজ করতেছে। I want to launch the widget. Oh, ভাই আজকে কপ হবে না, কপ হবে। ভাই কোন ডিভাইসে গেলেন ভাই? S24 Ultra? টেস্ট ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার, এমনি ইয়ের থেকে শো করতেছে কিন্তু সাবস্ক্রিপশনে শো করতেছে না কেন? আচ্ছা, এটা আমরা পরে দেখবো নি। চলেন একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি, তারপর আমরা ফ্রেন্ডলি খেলবো। ভাই গেলাম গা। আরে না, কি যে বলেন, যাবেন কেন? চলেন ফ্রেন্ডলি খেলি। চলেন চলেন ফ্রেন্ডলি খেলি আগে। 1 ভার্সেস 1, আমরা গোল্ডেন রুলে খেলবো। জয়েন দেন। যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। স্ক্রিন না শো করলে তো পারলাম না জয়েন দিতে। জয়েন দিতে পারবেন ভাই, নেক্সটে জয়েন দিন। নেক্সটে জয়েন দিন, নেক্সটে।
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already rolling. Messi. The pressing's intense and it's paid off. Oh, that's a fine interception. Yaya Toure. Xavi. Pedri. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Messi. This is the time you need that pace. He's found a way through. Cross from Multi. Terrific effort. It's loose now and they want to get it back. যারা স্ট্রিমে দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Although he clearly feels he should have done better with it. And we have our very first corner. That's a decent clearance. Brazil are looking to go forward now. Changes him with that pass. Messi. He won't be happy with that one. Rijkaard. Great visionary. That's an excellent interception. Pressing high and with purpose. Messi. Passing is crisp and sharp. Half an hour played now. আমি একটা জিনিস নিয়ে চিন্তিত, এটা না কাজ করলে তো কষ্টটা বিফলে চলে যাবে। কি ভাই কাজ করতেছে না? না, সাবস্ক্রিপশন করলে নোটিফিকেশন আসার কথা একটা সাউন্ড শো, সেটা কেন জানি আসতেছে না। Only partially clear. Brazil have the chance to go the other way. Corner. না আসলে তো ভালো লাগবে না। পরে ওই উপরের বারটাও কাজ করতেছে না, বার শো করতেছে কিন্তু বার কাজ করতেছে না। ওবিএস এর কি কোনো প্রবলেম বা কি ইস্যু? I'm not sure. ভাই তুমি ব্রাজিল সাপোর্টার? জি ভাইয়া, আমি ব্রাজিল সাপোর্টার। যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ সবাই স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। ঠাডা ভরা বৃষ্টি শুরু হইলে আর লাইভ কন্টিনিউ করা হবে না। কোন একটা গ্লিচ খাইছে মনে হয়, মেবি ভাই, I'm not sure. আরে কি করি আমি? Good looking ball. That's a lovely neat pass. না ঠিক হলে তো খেলায় মনও দিতে পারতেছে না। Type of player who always likes having a bit of space in front of him. No, that was never going to make it. Xavi.
Some intricate passing, looking to হ্যাঁ pass the ball. সেই Van Dijk. সেই ভূমিকম্প হয়েছে France appear to be happy to let their front 5.5 players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that কি they're ধাক্কাটা setting মারছে themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Olise in acres of great chance. অফসাইড And the assistant referee has his flag raised. আচ্ছা বারবার এসব অফ রাখে বারবার অফ রাখি আপাতত Xavi. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And here's Nunez. Tries to pass it through. It's a goal kick. Van Dijk is someone so often referred ভাই to আমি as নিউ the স্মার্ট defender's ছাড়া খেলা শুরু defender. করছি চিল Thuram. Nesta. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, perfectly measured. স্মার্ট ছাড়াই খেলেন ভাই স্মার্ট ছাড়াই খেলেন Oh, that's sweet, almost telepathic. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That pass just didn't quite work. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. সাবস্ক্রিপশনের নোটিফিকেশন না আসলে তো ভালো লাগে না Brazil appear determined to play through the middle again, and guess what? আচ্ছা আপনারা কি দেখতে পেতেছেন সাবস্ক্রিপশনের নোটিফিকেশন আসে কিনা Oh, good spread. This is a promising build-up. Maldini. And that is it. The referee has seen enough. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. মানে সাবস্ক্রাইব করলে হা হা দিয়ে একটা সাউন্ড আসতো কিন্তু সেটাই তো আসতেছে না এই যে এরকম সাউন্ড আসবে কিন্তু কাজ হয় না কেন সেটিং সবই ঠিক আছে
কারেন্ট হইতেছে না। এটা পরে দেখ মনে কাজ হইতেছে না। ধ্যাৎ। তোমার হয়তো কোনো ইস্যু হইছে। জি ভাই, মনে হয় কি যে ইস্যু হইছে। তোমার ওয়াইফাই রাউটার কোনটা? আমার ওয়াইফাই রাউটার হচ্ছে টিভি লিংকের ওয়াইফাই 6, যেটা কি জানি রাউটারের মডেল ভুলে গেছি। মজুমদার নাইম, হে কি অবস্থা পুরো? আলহামদুলিল্লাহ, চলেন ম্যাচ খেলি আগে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Sorry, just a minute. And we're underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player... Sorry, just a minute, brother. ...be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. আপডেটের কোনো ইস্যু হইতে পারে, নাইলে এরকম আর কথা না। মেবি ভাই গেম খেলো, পরে দেখে দেবো। ওকে ব্রাদার, ঠিক আছে, আমরা গেম খেলি। যারা যারা এখনো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ। Yaya Toure, Van Dijk. Xavi. Brazil have reclaimed it. Oh, that's fabulous. Can he finish? It's a loose ball. Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Xavi, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. And here's Neymar, and it's made its way to Rummenigge. Oh, he's won it! যারা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেন নাই, প্লিজ লাইক করে দিন। চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Stylish in the extreme. আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি চলে আসছি। It's almost poetry in motion, Peter, isn't it?
The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. And with that, the end. And a quick reminder today to Did anyone see this coming? Really? Well, I think, Peter, we've again been reminded of how thin the margins are. When the game was tied, I'm sitting here thinking... আচ্ছা নেক্সট কে খেলবে জয়েন দেন টিভি লিংকের যে কোনটা ভাই ভুলে গেছি মডেলটা আমার টিভি লিংকের ওয়াইফাই 6 মডেলটা ভুলে গেছি ঠান্ডা লেগে গেছে গরমে নাক দিয়ে পানি পড়তেছে ভাই আসেন 1 ভার্সেস 1 খেলতেছি ভাই আপনি জাস্ট খালি জয়েন দেন বুঝছেন আপনি জাস্ট জয়েন দেন আমরা 1 ভার্সেস 1 খেলতেছি ওকে নাদিম মাহমুদ ভাই আমার রুমে জয়েন করেন Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Xavi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's undercooked that. Azar. That is a little undercooked. Now it's Mbappe. Now it's Dembele. Tries to pass it through. Just needs a little bit of fine-tuning.
O'Shea. Neymar. There's a sharp little ball here. Neymar. Azar. Rice. O'Shea is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That pass has been well intercepted. And here's Azar. Well, that was well positioned and আমারে ফেসবুকে মেসেজ দিছিল জানি কোন ভাই বার্থডে তার আজকে ম্যাচ খেলতে চাইলেন আছেন কি And he's managed to get free. And the shots! নাইস গোল They willed it, and it happened. One sweeping move executed with deadly efficiency. look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. নেক্সট ওকে যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো আমাদের 1K হইতে আর মাত্র কয়েকটা সাবস্ক্রাইব লাগে প্লিজ যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দিন আচ্ছা ফ্রেন্ডলি খেলবো না ডিভিশন খেলবো বাহ So welcome one and all to a picturesque evening here. সাউন্ডই তো আসে না ভাই কি এক জ্বালা That the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined ডিভিশন his ওকে ডিভিশন তো খেলবোই Glad to be here, Peter, and I'm ready আগে to roll. ফ্রেন্ডলি কয়েকটা খেলে নেই যেহেতু একটু টেনশনে পড়ে গেছিলাম Colour and passion তো মাথাটারে just রিল্যাক্স oozing করে from the নেই stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. আহ আহ David Villa! নাইস Would you believe it? The most decisive of all goals. You don't keep those outs. He knew. He just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. Wipe out. It was simply inch perfect. টপ জিনিয়াস প্লেয়ার ও ৮১,০০০ র্যাঙ্কিং এর প্লেয়ার নাইস আসি ভাইয়া আমি দিছিলাম মেসেজে আপনার জয়েন দেন আপনাকে তো কষ্ট করা লাগবে না আপনি জয়েন দেন ওকে
সো সবাই আবু তাহের ভাইকে উইশ করেন, তার আজকে বার্থডে। সো হ্যাপি বার্থডে ব্রাদার, মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। আপনার জীবনের বাকি সময়গুলো অনেক সুন্দর হোক। ওকে, সবাই উইশ করেন আবু তাহের ভাইকে, সবাই উইশ করেন। ও গোল্ডেন গোল, আচ্ছা যান, আপনার বার্থডে উপলক্ষে একটা স্ট্যান্ডার্ড ম্যাচ, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। ওকে লেটস প্লে। আরে আবার বের হয়ে গেছেন। জয়েন দিয়ে রেডি দেন, জয়েন দিয়ে রেডি দেন। তো বার্থডে বয়ের সাথে খেলা, চলেন এনজয় করি আমরা ম্যাচটা। যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমাদের 1K সাবস্ক্রাইব হতে আর মাত্র 45টা সাবস্ক্রাইব লাগে। সো আপনাদের মূল্যবান সাবস্ক্রিপশন দিয়ে আমাকে হেল্প করবেন 1K ডান করে দিতে। ভাইয়ের অ্যাকাউন্টটাও জোস, প্লেয়ার আছে, খারাপ না। এরপরে আমরা 6 জনের কপ ম্যাচ খেলবো, কি বলেন? 6 জনের একটা কপ ম্যাচ খেলে তারপর ডিভিশন খেলবো। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছি, এরপরে 6 জনের ফ্রেন্ডলি খেলবো, 6 জনের তারপর ডিভিশন। এই যে আবু তাহের ভাইয়ের বার্থডে, তো এই জন্য ভাই রিকোয়েস্ট করছে তার বার্থডে গিফট একটা ম্যাচ তার সাথে খেলা। There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, he's going to be disappointed with that. They've got to make this nice and quick. Great vision. That pass surprised everyone, and not in a good way. Passing is crisp and sharp. This is Ronaldo. Cristiano Wow. Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He's got to goal! Brilliant from Pedri. A finish Oh, 3-3. right at the top draw. কিউসির জন্য 4-3-3। Executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, পেদ্রি কি গোলটা দিল বাবু রে। that's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Brazil have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time Players where they খুব can't slow. afford to let their focus slip.
Nesta spots it and intercepts. Oh, well played, well sorted out. Brazil are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Just eases him off the ball. মাইন্স গেমিং ভাইয়া, জি ভাইয়া, কি অবস্থা আপনার? Good running, strong and purposeful. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pedri. And here's Elise. Pedri is having a shot! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Brazil with the corner, there first. Elise plays it short, and the shot! Brazil have the chance to go the other way. Rummenigge. And this is Ronaldo. He might be in here. No, he wasn't being taken in by that trickery. And here's the chance to counter. 5 minutes till the break. ফাউল নাই, Tries to play it through. কিল। Oh, a delicate chip through. Xavi আরে গোল পাস। There will be 1 minute looking to added play him time. in. Oh, what a ball! It's Luis Suarez! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and আমি রোনালদোকে ফিউশন করাবো, কিন্তু And this দিতে could be the পারতেছি না কেন? final action of the first half. আই থিঙ্ক রোনালদোর স্কিল ফুল করে ফেলছেন, যার কারণে। Messi. ওর মনে হয় 5টা স্কিল 5টা এক্সট্রা স্কিল দিয়ে ফেলছেন, যার কারণে ফিউশন করতে পারতেছেন। Steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please turn Brazil your attention trailing to the by screen the for tightest of information margins provided at by the half-time. local police. well, for me, Peter, things have never really 5টা got স্কিল going. রিমুভ করে দেন, This will be a good time to মানে যেগুলা যেগুলা লাগবে না সেগুলা সেগুলা স্কিল রিমুভ করে দেন। changes coming. একটা একটা করে স্কিল অ্যাড করবেন, প্লেয়ার ফিউশন করে। Hasn't gelled. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. Back on the way then. Brazil really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Superb! Oh, it really is একটা একটা করে স্কিল অ্যাড করবেন, highest order. মানে আন্দাজি Oh, right যেগুলা back স্কিল লাগে না আর কি। Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as বুঝতে he পারছেন? hit it. He knew his landscape. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it's Messi. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Looking to pass their way up the pitch. Out towards the flank. Just about up to 75 minutes. Thuram. No, he wasn't going to be fooled. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And he's managed to get free. Too much on it. And ওকে, যা যা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমে একটা লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। looking for the run. 5 minutes left on the clock. Can he get it through? Luis Suarez. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw There now. will be 1 minute added time. Brazil really will have to. গুড গেম ব্রাদার, Be the final জিজি। act.
A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink. চলেন আমরা এখন 6 জনের কাপ ম্যাচ খেলব। Wasn't to be, and they're all square. Well, after all of And a that, quick Jim, what are reminder you today, thinking? everybody, Brazil to make can always sure to take put any more of positive. আমরা এখন 6 জনের কাপ ম্যাচ খেলব। যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন। আমাদের লাইকের টার্গেট হচ্ছে 20টা, আর 5টা লাইক লাগে। ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, গুড গেম ব্রাদার। আমরা 6 জনের কাপ খেলি আগে। সবাই পাস দিয়ে দিয়ে খেলবেন সুন্দর করে, ঠিক আছে? সবাই অটো দিবেন, সবাই অটো দিবেন, তাহলে হচ্ছে আমরা যে যার টিমে পড়ি আর কি, ঠিক আছে? আমাদের 1K সাবস্ক্রাইবার হইতে আর মাত্র 44টা লাগে। আর যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন এখন লাইক করেন নাই, প্লিজ লাইক করে দিন। আর মাত্র 3টা লাইক লাগে আমাদের 20টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে। ওকে, একজন অ্যাড হয়েছে, আর 4 জন দ্রুত অ্যাড হয়ে যান। আর 3 জন দ্রুত জয়েন দেন। ওকে, আর মাত্র 2টা লাইক লাগে, তাহলে আমাদের 20টা লাইকের টার্গেট পূরণ হয়ে যাবে। যারা এখন লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিন। ওকে ওকে ব্রাদার মাহিন্স গেমিং। আর 2 জন লাগে, দ্রুত জয়েন দেন। ও আর একজন। আর একজন লাগে। চলেন সবাই রেডি দেন। যা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিয়েন। 20টা লাইক হইতে আর মাত্র 2টা লাইক লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান আমাদের 20টা লাইকের টার্গেট পূরণ করে দেওয়ার জন্য। আমাদের নেক্সট টার্গেট হচ্ছে 30টা লাইকের। সবাই 30টা লাইক পূরণ করতে, যারা যারা এখন লাইক করেন নাই লাইক করে দিন। নেক্সট টার্গেট 30টা লাইকের।
আরে লাইক করে দেখি আবার ডিসলাইক করে দিছে দুইজন। লুল, লাইকে ডাবল ট্যাপ করেন না, একটা লাইক দিলে না। ডাবল ট্যাপ করলে আবার, ডাবল লাইক করলে তো আবার লাইক ক্যান্সেল হয়ে যায়, বুঝছেন? সবাই একটু পাস করে করে খেলবেন। ভাই আর্জেন্টিনা সাপোর্টার হয়ে ব্রাজিলকে সাবস্ক্রাইব করা লাগলো, ম্যাটার না ব্রাদার, ওটা ফুটবলের ক্ষেত্রে। যেদিন ব্রাজিল আর্জেন্টিনার খেলা হবে সেদিন ডিফারেন্ট, বুঝছেন? আমি তো মেসিরেও সাপোর্ট করি, যেদিন মেসির খেলা হয় মেসিরে দেখি তো, নর্মাল। কেউ ডাবল লাইক করে না, আনলাইক হয়ে যাচ্ছে, এই যে দেখছেন 19টা লাইক হয়ে গেছে 21টা লাইক থেকে। আচ্ছা, নতুন CR7টা কেমন খেলে দেখি। রেডি দেন, সবাই রেডি দেন। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. সবাই পাস দিয়ে দিয়ে খেলবো, আর 40টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। জি ভাই, সবাই একটু আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে দেন। By 100,000 supporters in full voice. We're up and running then. Steven Gerrard is capable of taking a game by the scruff of the neck and anywhere he wants after that. Now, one way or another, he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough, tough seems to come easy for him. Caceres does really well to win the ball there. Oh, and they're quick to press here, right on top of him. Great ball, and he's in here. এত ইজি গোল, অপোনেন্টরা খেলতে পারতেছে না। Brazil have it back and can go again. Tries to play it through. He's on it. Can he get away? Oh, really well Oh, played. just a keeper now. Saviola clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to... যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে লাইক করে দিয়েন স্ট্রিমটাতে। Ronaldo. And here's Neymar. একটু এন্টারটেইনমেন্ট নিয়ে খেলি। Concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. কে কারে মেরে ফেললো? Well, this looks promising in terms of distance and angle. A real opportunity here from a position of great potential. বিকাশ নগদ নাম্বার কেন দিয়ে রাখছো? ভাই বিকাশ নগদ নাম্বার দিয়ে রাখছি কেউ যদি আমার চা কফি খাওয়ার জন্য ডোনেট করে, এই জন্য। হাই হাই, উপর দিয়ে গেল। Best effort in the world.
Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at বাংলাদেশে least সুপার target. চ্যাট নাই ভাই, যার কারণে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট আছে, বাট ওগুলা অতটা প্রফিটেবল না। সুপার চ্যাট নাই যে এই জন্যে ভাই। কোন আমি কি এটা রেফারি চেঞ্জ করবো না ভাই, দেখা যাক Challenge কাদাই সে just কি a bit করে। on the firm side. Approaching the half-hour mark. He's beaten the last man. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And that's going to be a booking. ও আচ্ছা, থ্যাঙ্কস ফর ইওর সাবস্ক্রিপশন। এরপর কি আরো খেলবেন? আপনারা চাইলে অবশ্যই খেলবো। Someone's eyeing this up with আমি তো লাইভে আসি আপনাদের সাথে খেলার জন্য। ভাই একটা লাল কার্ড খান। Oh, he's pulled off a fine In. save. absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Shabby. And it's Neymar. And he's in on goal. লাল কার্ড খাওয়া লাগবে না, অপোনেন্ট এসে লাল কার্ড দিয়ে The দিবে। referee has let it go. And he was quick to react. ভাই দুইটা লাল কার্ড খান। আচ্ছা Caceres. Musiala. Great vision. And it's been played through. কি সময় নেই, what the heck. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. There will be 1 minute added time. Now it's Del Piero. And the referee says that that is that for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Not too much so far to lift anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention. রোনালদো সিঙ্গেল ম্যাচ খেলাইলে হবে। There's so much you can do with all that industry by just adding a little আচ্ছা bit of দুইটা লাল কার্ড তো দেখা যাক, আই উইল ট্রাই। At this stage, we still have deadlock. The score 0-0. গরমে এমন ঠান্ডা লাগছে। যারা যারা এখনো লাইক করেন না স্ট্রিমটাতে, প্লিজ লাইক করে দিয়েন। আমাদের নেক্সট টার্গেট 30টা লাইকের। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Substitution. The second period একটা is মেসি underway. নামান ভাই। ওকে Brazil clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, Del Piero! জান মেসি নামাইতেছে, ওয়েট। Collective sigh of relief from the defence. Van Dijk wins the duel this বাবুরে time. Gerrard. well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're ভাই setting প্লেয়ার themselves up for the দেওয়া খেলে counter-attack. ভালোই তো, It's আপনার plain কাছ and থেকে simple. The attendance for this আমিও দিতাম ভাই, সমস্যা নেই। সমস্যা নেই, আমরা 10K হলে Another interesting গিভওয়ে deal, করব। this. Cruyff can so cleverly bypass the বাইরে press. হয়ে গেছে কে জানি। 10K সাবস্ক্রাইবার হলে গিভওয়ে করব। Could move up a gear here. And still, we await the first breakthrough. Gerrard. And here's Del Piero. And he's got away from him. Van Dijk produces Lucky three the winner কে perfect tackle there. তাদের টার্গেটেড একটা করে প্লেয়ার Knocks it দিব। into space. And he's picked out the run. Well, that pass isn't the best. And that's played in low.
concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. চ্যালেঞ্জ করবে ভাই And here's তাহলে Gerrard. ভাই তাহলে আমরা আমার এদিন সবাই বললেন যে গিভে This has করতে been a better game than the scoreline ভাই suggests, কি and যে it really বলেন does merit a আপনার goal. লাখ থাকলে আপনি পাবেন 10K সাবস্ক্রাইবার হোক আগে ভাই আমারে দিতে আপনার লাখ ভালো হলে আপনারা দিব দিতে Gives him offside. সমস্যা কি Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. সব প্লেয়ারের পোতাই শেষ Substitution for Barcelona. Number 7. ভাই একটু দেখেন বিষয়টা বুঝছেন আচ্ছা 21. দেখবো না Number 8. Gerrard. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Oh, he'd have done well to reach that. Number 14. Mbappe. Number 10. Neymar. Number 26. Targets. Rummenigge Number is a 12. player who barely needs an Costa invitation to shoot. Substitution in progress. The end time is up. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. How do you look back on the game then, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good আরে variety in গরমে this game, বুঝছেন despite সব it being বন্ধ হয়ে যায় anticlimactic. ক্যামেরা ফোন Thank you for your And with cooperation. that, it's time for ক্যামেরা Jim Beglin. ক্যামেরা হ্যাং হয়ে Wish গেছিল you a very good evening. চলেন ডিভিশন খেলি আগে দুটো ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি তারপর আবার ফ্রেন্ডলি খেলবো ডিভিশন ম্যাচ খেলাই হইতেছে না বুঝছেন ডিভিশন ম্যাচ খেলাই হইতেছে না দুটো ডিভিশন ম্যাচ খেলি তারপর দুইটা ডিভিশন ম্যাচ খেলার পরে আমরা আবার কোপ খেলবো এখনই রুম খেললাম ভাই যারা এখনো স্ট্রিমে লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিন ভাই ডিভাইস কোনটা ইউজ করেন আমি S24 আলট্রা ইউজ করি ভাই লেটস এনজয় দ্য ম্যাচ
চমলক্ষ বাহিনীর সাথে খেলা করছে। যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি। আমাদের নেক্সট লাইকের টার্গেট হচ্ছে 30টা। যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিয়েন। Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The তো excitement একটা স্লট already বুক করে palpable. রাখলাম। Against Brazil. Red and Okay, black okay. wherever you turn, the San Siro is buzzing. হ্যাঁ, Certainly for this ডেভিড one. বেকহাম আর অলিভার খান আসবে কালকে। So it's down to business here. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Eto, shot could be on. অপোনেন্ট খুব রাশ খেলতেছে। Messi. Looking for options for movement. Messi! আরে মেসি, what the, Just off target. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. পাওয়ার বেশি হয়ে গেছে। Rummenigge. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Xavi, always wanting the ball, কি ব্যাপার? always wanting to do something different with it. He has found the way through. Bullets pouring. Chance! কি সেই বলে থাকলো, গেলই না সামনে। And Milan have the lead. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a অনেকগুলো defender's টাকা nightmare. দিয়ে He tried to send him নেওয়া one way, লাগে, and he আর just slips কেমনে the নিব? other. তো স্যাড ভাই, আপনার একটা ইপিকো দেয় নাই, You felt it was coming. পুরা তো Yeah, and just as the manager's been ইতিহাস। reminding his players, this is the time where they can't afford Hit. to let their focus slip. Oh, he's on his arm. He's having a shot. And পুরো তো collectively ইতিহাস হয়ে গেল। etched on the faces of the যারা যারা players. স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন। আমাদের নেক্সট টার্গেট হচ্ছে 30টা লাইকের। If you get it right, it creates more chances. আর যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই রিকোয়েস্ট থাকলো সাবস্ক্রাইব করার। ভাই আঙ্কারে মেসি টাইপের গোল দিলেও দেখি, কাজ না করলে যা হয় আর কি। Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. No, he refuses to take the bait. And it's Xavi. Almost half an hour in now. Maldini is very much of the none-shall-pass school of defending. Yaya Toure. And here's Chris Judge, surely! ওরে জিকে, Oh, he's been caught napping. জিকে রে, The speed is slipping. আমার বুফন তো এইভাবে সেভ দেয় না। So able to hold on this time. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. ভাই ডাবলটা কেমনে করে একটু দেখাই দিন তো। Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's Maldini. Neymar. জাস্ট টাচ অ্যান্ড ফ্লিক। Now then, the ball's come loose. And it's Neymar. Oh, Red, nice interception. Neymar. Rummenigge.
মেসি The referee সেলিব্রেশন rightly gives him ছু হইলে offside. কেমন হইতো? আঙ্কারা আঙ্কারা, ওই সেলিব্রেশন হবে না। Maldini. Nesta. আরে Well, he's বুলগালা got খেলতেছে, better, ধর so did he. খেলায় ফোকাস করি। Neymar. And he is dashing away. And he shoots! Whistle goes again. It's another offside decision. ও টাচ অ্যান্ড ফ্লিক খেলেন না, তাইলে ওই যে ড্যাশ চাইপে স্লাইড করবেন জয়স্টিকে। প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবেন, রেগুলার প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে It's half-time. দিতে হবে। There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Brazil currently behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this. যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমাদের 1K হইতে আর So মাত্র that was the first 40টা half, সাবস্ক্রাইব and we will লাগে। be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Brazil really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pull it, Eto'o. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rummenigge is always playing with one eye on the spectacular. Brazil disappointing in the end there. They lack urgency. And here's Cristiano Ronaldo. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves. অপোনেন্টের ডিফেন্স ভাঙতে ব্রেক করতেই পারতেছে। This is the time you need that pace. Excellent challenge there, uncompromising. Xavi. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the Pitch. issue and they'll get clinical. এটা কাল না দরকার ছিল, কাল নিতে পারেনি। Nesta cannot be beaten that easily. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached. Neymar. They've got to make this nice and quick. And it's Messi. Tries to pass it through. No, that's been intercepted. Yaya Toure. Into the last quarter of an hour. He's had it taken off him. গুলি পেয়েছে, ওটা কি আর দেখাই পারা যায়? Now it's Cristiano আরে Ronaldo. Rummenigge. Brazil are running out of time and out of options. They're খালি really প্রেস, playing খালি at প্রেস। this point, but hope is something you can always cling to. And it's Xavi. Has a look and plays it forward. He's shifting through the gears here. And it's hoisted clear. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Rummenigge. Well, he got rid because he was under pressure. প্লেয়ারে দেখে আমাকে একাকার করে দিল। And that is it. The referee has seen enough. সবই আছে ভাই, কারো মন খারাপ করতে চাই না। একটা ফাউল খাওয়াই দিল, গুলিতে আটকাইতে পারলাম না। Brazil really didn't do an awful lot এটা wrong. কিছু হইল? They didn't do much at all. I thought some strong work. আমাদের 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে আর মাত্র 9টা লাইক লাগে।
যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো, আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি। বাইরের দেশের প্লেয়াররা যে কেমনে খেলে ভাই, আর আমাদের এত নেটের ইস্যু। সব বেদনা ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ম্যাচ পরে কোঅপ হবে, চমলক্ষ কোঅপ হবে। বুঝলাম না ভাই, লাইক বাড়ে না কেন? যারা যারা লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দেন ভাই। 1 vs 1 কেউ জেরাত নিতে হতো, ওকে সমস্যা নাই, আমাদের কোঅপে জয়েন করেন, একটা ম্যাচ খেললেই পেয়ে যাবেন। এরপরে 6 জনের কোঅপ খেলবো আমরা, ওয়েট করেন। এক গুলিতে আমার আগের ম্যাচে কাম সারছে। সেম সেম, ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সব। জি ভাই জি, আপনি তো 2 দিন আগে করবেনই, আমরা তো 2 দিন আগেই কমপ্লিট করে ফেলছি। যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই স্ট্রিমে প্লিজ লাইক করে দিয়েন। আমরা রেগুলার খেলবো, ডিভিশন পাশাপাশি 6 জনের কোপ, পাশাপাশি সিঙ্গেল ম্যাচ। The stadium is full of noise and energy. This certainly আচ্ছা has ভাই its ওয়েট করেন, আমরা একটা ম্যাচ খেললেই হয়ে যাবে। colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game 180K is ব্রো, raw and truly 180K spectacular. খরচ হয়েছে। Well, we're underway. Mbappe becomes the latest member of the 300 club, another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. Tries one from he's beaten the keeper, but hit the post. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. কপালের জোরে খেলে ভাই জায়গা জায়গা। And here's Vieira. Kimmich deals with that comfortably. They need to play this quicker in transitions like this. Good read, needed to be. Maldini. Xavi. Looking to play him in. He's found a way past. আদ্রিয়ানো, He's through here. হ্যাঁ Goal! Barcelona! আমার ম্যাচ জিততে দিবে না। The first significant strike. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly. আমি enough কমেন্ট to পড়তে move পড়তে the খেলতে পারি strong না, pressing wave. সমস্যা। অভ্যাস হয়ে যাবে, হাঁটতে হাঁটতেই Are in ঠিক হয়ে যাবে। front now, the game's only goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And it's Messi. Good running, strong and purposeful. He's picked his way. There's the shot! And that was struck with genuine force.
Messi clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. Looking to pass their way up the pitch. Brazil really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And Romario! এই বিষয়ে আজ অনেক প্যারা দিচ্ছে ভাই, আই ডোন্ট নো ভাই। আচ্ছা গেম আপডেটের পর মেবি কোনো সমস্যা আইছে ভাই, ইজি গোলগুলো হইতেছে না, And that interception কেমনে জানি অপোনেন্ট বিট করে আলা। That was well played, well stopped. Adriano এটা ম্যাচে একটা গোল খাইছে আর শোধ হবে না। skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, the ball's come loose here. Xavi. That has not gone well. And here's Romario. Goes for the shot! Oh, he has leathered that. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन। প্যারা দেখতেছে কি প্যারা, এমনিতে শরীর খারাপ। কিল Maldini. Could be danger here. Look at the space here. Referee has just said play on. Mbappe. Passing is crisp and sharp. ক্যাশ পাসটা দিল না স্যার। And we've reached half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Brazil Just a come quick in reminder at today, half-time please on the wrong refrain end from of a parking 1-0 outside the scoreline. stadium. Thank you very much. well, for your obviously cooperation. things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitution for Brazil. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Coming on to replace him is number 9, Shevchenko. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং দিস So right back লাইভ। into the action. Brazil can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what আরে they were doing. এবড়ো থেবড়ো পাস ধর। And it's Nedved. Neither of these two want to come off second best. মেসি Brazil come out of the tunnel having মেসি undergone সি a সি change মেসি at সি সি। half-time. Well, I'm assuming that Who this is is this going to end Naredik? up as a tactical change, Peter. And here's from Mario. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Yeah, can see things others simply cannot. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's chosen to go back. Van Dijk, real আহ, chance. ভ্যান্ডাইকে নিয়ে গেছিলাম। Every bit the assured keeper. ভ্যান্ডাইকের কালটা দিয়েছে কি সেরা সেরা But সেরা। much more than that. So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Oh, that's fabulous. Ronaldinho's delivery. মোবাইল গরম হয়ে Easy গেছে, enough for the goalkeeper. কুলার ইউজ করতে হবে। That's really well manoeuvred. Messi. Brazil do have options available on the bench if they want to go that way. Shevchenko. Shevchenko! বুঝলাম না প্লেয়ার এরকম হয়ে যেতেছে কেন? নর্মাল কাল নর্মাল পজিশন নিয়ে আমি তো And the disappointment ঝামেলায় is আছি। all too obvious. Nedved. It's Nedved! And that really should have been that. Nedved really thought he'd scored to settle this contest, and he's হাও struggling করে to একটা গোল believe খেয়ে that ম্যাচগুলো tonight. হেরে যেতেছি।
আবির মেহেদি, মাই আইডি নেম আরবি গেমার 1231 কিল। Substitution for Brazil. Number 24. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Trossard. Trossard. Oh, good effort. Well taken goal. And look what it means to them. This is a position Oliver of Grout genuine strength now. মারছে রে, কি হেডটা করছেন। Picked that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. And in a trice, that takes a shot. আরে অলিভার খান ধর, Get it back. Can't be expected to কেমনে deliver সেভ anything দেয় রে better than ভাই। that. This is heroic keeping. Nicely intercepted. Ledged is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? 2 added minutes. Cute has ball been now, how can he indicated. reach it? Oh, that's... Oh, he's been caught napping! Adriano. Now there's a fine ball. Ledged! Oh, the ball's run loose here. Bro, I am new member for your channel. Thank you so much, brother. ভাই এগুলা কোনো খেলা? Well, that was a পরে frustrating অলিভার game. খান কি সেভ দেয়, At times cohesive, আর very আমার প্লেয়ার capable. মনে হয় সব Well নুব done by an opponent who simply did a better job. দুটা ম্যাচে হারাই দিল আমার। Any reflections on what you've seen, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, ডিভিশন 2 এর প্লেয়ার আছে। ruthlessly সি exploited and deserved to be. So just time for me to say thanks to Jim. চলেন আমরা 6 জনের কোপ খেলি। আপডেট ছাড়া ঝামেলা আছে গেম। জয়েন দেন। ওয়ান ভার্সেস ওয়ানে হবে, আসো। 1 ভার্সেস 1 এর পরে ভাই আবারও জয়েন হইতে পারলাম না, ধুর। আহা ব্রো, তো স্যাড। যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। ভাই তৈলাক্ত জীবন, এই গরমে মানুষ স্ট্রিম করে, হ্যাঁ। তার মধ্যে কি অন করে দিছি এটা কাজ করে না।
ভাই আরেকটা খেলেন আসি ভাই, যতক্ষণ লাগে আপনাদের আসি, প্যারা নাই, চিল। আরে সিয়াম ভাই কি অবস্থা? কি অবস্থা ভাইয়া? আশিক ভাই চাপে আছেন নাকি? আরে কিসের চাপ, ঠান্ডা লাগছে ভাই, নাক দিয়ে সমানে পানি পড়তেছে এই গরমে। দেন না, গাইমা কাকার অবস্থা আমার। যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমাদের আর 8টা লাইক লাগে 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game at the আমরা passionate 1K এর crowd খুব কাছাকাছি demands. আছি, সবাই প্লিজ I'm Peter Drury, শেয়ার করে and it's দিন my আপনাদের chance to ফ্রেন্ড say সার্কেলে, it's an সো absolute আমাদের delight 1K to have টার্গেটটা যাতে you তাড়াতাড়ি back পূরণ with হয়ে us যায়। today. Hi Peter, it's আর great কেউ to be here. মিস করেন না সাবস্ক্রাইব করতে। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters আসে who ভাই, are ready now to perform. চলেন সবাই পাস দিয়ে দিয়ে খেলবেন। তিন There's the whistle, and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. He's having a shot! Goal! ভাই সেরা Well, once সিএমএফ more, it's him, দিছে and we একটা। can't be surprised because his instinct in doing this is incredible. জি ভাই, নেট বিট্রি লাগাই Forced দিচ্ছে। the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to জি give ভাই credit অনেক and আগেই। fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. ভাই কন্টেন্ট বানান না, বানানো শুরু করব So a সামনে। breakthrough already. Now it's Neymar. Well, that is one way to stop সময় him. পাই না। Adams with the challenge, and he has given away a free kick. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booker. কন্টেন্ট বানাবো, কি কন্টেন্ট বানাবো সেগুলা নিয়ে চিন্তা করতেই সময় চলে যাবে। আবার মনে করেন যে এডিট করো, ফুটেজ নাও, Goalkeeper's done supremely ব্লগ well করেন to ভাই। হ্যাঁ ভাই defend ব্লগ that. তো করি, এরা ব্লগ করি আমি। And we have our very first corner. যখন যেটা মনে চায়। Can he finish? It's a loose ball. দেখতো নেট বিট্রি ছিল, পাস দিলেই গোলটা হয়। ছি, আমি কইলাম সবার একটু দিয়ে দিয়ে খেলেন। Rummenigge. Well, that looks a decent ball. And he was quick to react. And he can thump it away. Brazil are behind here despite their domination of possession. Threads one in.
Header! Well, the finish certainly didn't What a match the build-up. pass. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off. শর্টস বানান খেলা স্ক্রিন রেকর্ড দিরা Disappointed with that. এডিট করতে প্যারা লাগে ভাই On the right, ছাড়বো and it's আগে nice. And that's been ইনকাম না শুরু হলে কি আর হয় বুঝেন নাই ইনকাম ছাড়া তো Oh, super find. That's very neat. He won't be happy with that one. And here's the chance to counter. Aimed beyond the defence. না ভাই ইনকাম এখনই Belletti. Such good technique. এখনো 1K সাবস্ক্রাইবারই পূরণ হয় নাই তাতে Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. He's found the way through. Mateus! Oh, it's come loose. Brazil do have a chance to counter here. বলই পাই না এমন জায়গায় বল পাই Messi. জি ভাই বাংলাদেশি ভিডিওতে Far কম too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. That's the end of the first 45. আর মাত্র 6টা লাইক লাগে 30টা লাইকে টার্গেট পূরণ হইতে যারা এখনো লাইক করেন না লাইক করে দেন আমি বলই পাইনি দেখছেন It's been compelling stuff. Brazil trailing by the tightest of margins. আজকে খেলায় মনোযোগ দিতে পারতেছি না মাথা ব্যথা করতেছে আমি জানি Bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitutions taking place. So off we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. আমি কি খেলবো না Yourself too hard. চান্স পাইলে খেলবে কেন খেলবো না And it's Diaz. রেডি হয়ে থাকো Plenty of appeals, but the অবশ্যই referee is খেলবা not interested. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's certainly caught him there. It's a free kick. This could spell real trouble. We know he has already been booked. Adams has been sent off, just to confirm that, of course, Tony that was Adams. his second yellow card. No, that's been intercepted. এভারেজ Rummenigge always looking for that half a chance. Now it's Brahim Diaz. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's a pretty loose pass. Lucky, bhai, I mean lucky. He's not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Brahim Diaz. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Xavi Alonso was in no mood for any of that. Christian It's Brahim Diaz, and that interception was most necessary. Norway clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. কি ম্যাচ হইতেছে আল্লাহ মাহমুদ জানে It into space. Maldini kept his eye on it, and he's there. Laid out to the left flank.
Maldini. Oh, super ball. It's সেরা গোল, সেরা। and no mistake. Brazil are back in business. One sweeping move একটা গোল আর executed with deadly করার efficiency. কাটবে না ভাই। জি ভাই, অমনই চলতেছে এখন আপাতত। Into a sucker punch and they're dazed. Brazil restore parity. Great chance. And that's what you call This is inspired goalkeeper control. goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Chill, man. The message is simple: defend this with your lives. Towering header. স্যামসাং এ খেলার নাকি ভাই? জি ভাই, স্যামসাং এ খেলাইতেছি। Incredible. So is that it? Is this the moment they stole it? Pick that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some Touch really and smart flick movement খেলাইতেছি। detail. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Norway look like they've won it, দেখতো but it's not over yet. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. ও, Norway আর মাত্র have their 6টা লাইক second লাগে। goal যারা now. যারা এখনো লাইক করেন না স্ট্রিমে, প্লিজ লাইক করে দিন। 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ করে দিন। That's gone all the way through to the keeper. That's it. There will be time for no more. One of those games that many would have felt no one deserved to lose. আচ্ছা, Sentiment যারা যারা posted খেলবেন underline, আবার and at জয়েন the করেন। margins, it was decided. ভাই আপনার So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Look, Peter, a strength তো of ভাই the আপনার team has to be আঙ্গুল at কি the heart of ভাই? the defence. And I'm স্ক্রিনের afraid মধ্যে both আটকা have ধরে gone যে to পরিমাণ that ঘাম, effect. বুঝছেন? এই জন্য So ফু দিয়ে thank you শুকায় very নি। much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our... বুঝেন না এই বিষয়টা? জয়েন দেন, আবার যে যে খেলবেন জয়েন দেন। আমি একটু আমার অবস্থা দেখছেন? গরমে পুরো শেষ। আরে কি একটা অবস্থা ভাই! সবাই যদি বারবার এক ম্যাচ খেলেন, বাকিগুলারে চান্স দিবে কে? এরপর ব্রেক নিয়েন, যারা যারা খেলছেন ব্রেক নিয়েন, বাকিদের চান্স দিয়েন। আর মাত্র 6টা লাইক লাগে আমাদের 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে।
ভাই এত স্পিডে কেমনে ঢুকে ভাই আমি নিজেও জানি না। দেরি করেন না, সবাই রেডি দিয়ে দেন। একদম একদম, এটা ঠিক না। আরে ভাই রেডি দিতে এতক্ষণ লাগে? কাল নাগ নাগিনী কই আপনার? Well, what a sight this is. A beautiful ভাইয়া evening, আপনি রুম and the ক্লোজ blood is না so করে on to সবাইকে match the কিক ball করে দিন, to তাহলে keep the নতুন juices আর। flowing. আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট ম্যাচ। I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's down to business here. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. হবে হবে, কি যে বলেন। বিয়ে হওয়া দরকার, বিয়ে না Messi, হইলে তো tense on his bike and on the move. Just eases him off the ball. ঝামেলা। Oh, it's Nedved. Nedved. He is through here. And it's McAllister. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. নাইস গোল কি! Well, what's he giving হ্যাঁ here? আমরা আমরা So আমরা একটা a কপ big, খেলি। big chance আরে now from 12 yards. দেখতো পেনাল্টি করলো আবার কেনা। This for the lead. আমি তো গোল দেব না, গোল আমাকে দিবে। বিষয়টা এমন না, আমি তো গোল দেব না, গোল আমাকে দিবে, তাই না? আরে 1-0. তারপরেও Just গোল। one winner. Not much more than a formality. কি The একটা keeper জ্বালা was trying to গন্ধি। make him think that he was going to go his one way here. Could have just held a little longer. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Pass is just off target. That's a little off target. Bale. Mateus attempts a clearance. Nicely weighted ball.
সবদি যেমনে ধরে Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. দেখতো নেইমার কি হয়েছে খেলে না নেইমার ইনজুরিতে He evidently loves the contest. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Pirlo, it's Pirlo! Sharp and fitting, but not quite. ভাই আপনি একটা গোল দিবেন এটা দেখা আমার স্বপ্ন সিরিয়াসলি গোল দিলামই তো Exasperating. Well timed, excellent interception. হুম, And it's Messi. Messi running with the ball. McAllister defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And the ball's come কপ হবে loose কপ here. হবে নেক্সটে এই পাঁচজন নেক্সটে অবসরে যাবে তারপর আমরা নতুন পাঁচজন নিয়ে খেলবো প্রথম ম্যাচটা মিস করবে পরে সেকেন্ড ম্যাচ থেকে খেলবে আশা করা যায় প্রথম ম্যাচেই খেলে নাহি দেখেন দেখ আমি হেড করলে গোল হয় না ছুটাইলে গোল হয় না এই জন্য আমি খেলি না Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, every now and again we get a bit lucky, Peter, don't we? And this is an absolute treat. A tremendous spectacle for the neutrals, but a bit of a nightmare for the fans and two managers. Norway just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. The second half is up and running. He's gone for goal. Keeper is right behind it. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Well seen, saw that coming. That was well played. Oh, that's ambitious. Oh, nearly, but not quite. এই গেমে ইনজুরি নাই নেইমারের ইনজুরি আছে তারপরও দেখা খেলে পুরো জায়গা Goal to the good. Van Dijk bops him off it and wins back the ball. খেলার সাথে প্লেয়ারদের একটু ভালো খারাপ Shin to shin, বললেন bicep to bicep, ভাই and he ভালো wins লাগবে out. কে কেমন খেলতেছে এটা আচ্ছা ঠিক আছে Guardiola stood up well to him there, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Deftly away. Borussia Dortmund have it back and can go again. Great vision. And here's Hullet. Rummenigge. Mateus. আমি ফাঁকা থাকি কেউ আমার বল দেয় না হ্যাঁ এখনো দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গায় Through. Rummenigge. আর আমি বল বেড়েই ছেড়ে দিতেছি This time, but boy, he had a go at it. পুরো ফায়ার একটা ব্যাপার মনটা চাইতেছে আমি সিবি নিয়ে যাই সিবি নিয়ে যেয়ে গোল দিই Oh, good read. That's great positioning. মানে বল আমগরি কাছে খেলার সব তারপর কে কে কোন বলেছে এটা বললেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে Ended up এই in খেলাতে বলতে পারবো না কারণ আমার এই জায়গায় Beautifully policed that midfield. প্লেয়ারের নাম দেয় এই জন্য না Handcuffed. could be danger here. He's picked his way through. Shapes the shoot. এই যে সুন্দর পাস আর গোল And there we have it. Selfish That's teammate. the goal cushion. That was a given. It always was. Well, that's really well বাইরে played. গেছে You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. তো কি হাসান হাসান ভাইয়ের কি হয়েছে বাইরে গেল মনে হয় ও আচ্ছা আগে কইবেন না আগে জানেন তাই পরে ম্যাচে দেখব না আমি না
কে বেড়ে গেছে? Substitution for Norway. Number সবাইরে কইলাম একটু বল দিয়ে দিয়ে খেলতে, তাহলে number The two পথটা coaches জমবে। are signalling changes here, both at the same time. So that's two now without reply. Number 7. Well, I think it's just the reward for their না, application. CR7 They বলই played পেলাম with না। great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Messi. Number McAllister. 18. Cristiano Ronaldo. আমি তো রুম নাই। Plays out the আচ্ছা, supply. Brahim Diaz. Substitution in progress. He's Two a added sharp minutes little have ball. been He's indicated. having a shot! And that is doing no harm at all. And that আচ্ছা is আসেন the এবার। final whistle. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? And Well, if the you look do on the have a manager's chance today, face please says take it some all. time out He to give knows your he support set his to our attack better up stadium perfectly, fund. and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. ওহ, রকি আলিফ Thanks to Jim. We both wish you a আমার very সেরা good প্লেয়ার। evening. ওয়ান ভার্সেস ওয়ান দেন, ওয়ান ভার্সেস ওয়ান দিব, এরপরে আরেকটা 6 জনের খেলি। জয়েন দেন, জয়েন দেন, যারা যারা চান্স পান নাই খেলবেন, জয়েন দেন। আর মাত্র 6টা লাইক লাগে আমাদের 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে। যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিন। সবাই অটো। রেডি দেন, সবাই রেডি দেন। নাম চেঞ্জ করে আসছি ফাহ, তাই নাকি? মানুষের চান্স পান আর আপনি নাম চেঞ্জ করে আসেন। এই আপনাদের সাথে খেলে ভালো লাগলো ম্যাচ শেষে ভাই। আই উইল ট্রাই ব্রো। আহ, কোথায় বেরোইতেছে না মুখ দিয়ে।
যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেন নাই প্লিজ লাইক করে দিন, আর মাত্র 6টা লাইক লাগে, আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের 1K টার্গেটটা পূরণ করে দেন। ভাই রেডি দেন, তাড়াতাড়ি রেডি দেন। আমরা কি খেলবো না ভাই? জয়েন দিতে পারলেন না তো? আমি তো আগের গুলারে নেই নেই। Welcome to those who have joined us all here on a ভাই beautiful শরীরের clear কন্ডিশন evening. যেমনে Conditions নামতাছে, contributing to a জানি না কালকে fantastic লাইভে আসতে atmosphere পারবো in the কিনা। stands. This really is the কথার place কেন to be. জানি সাউন্ড I'm কমে Peter যেতেছে। Brewing, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Thuram cuts it out. And the shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! দেখি গোল খাওয়াই দিল। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Brazil are already chasing the game. They didn't envisage that. Probing pass. Van Dijk promptly onto that. And that... Oh, it's Luis Suarez! He's got it! দেখি আরেকটা গোল খাওয়াই দিল। And they're threatening to fly away here. They forced the error and extracted the maximum punishment. Peter, they should just never have lost আচ্ছা the ball. খাবো এখন। You have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And it's Xavi Alonso. থ্যাঙ্কস অল থ্যাঙ্কস Now then, the ball's come loose, and he's lost his man here. Well, that defending is মজা লাগবে ভাই যদি মনে করেন যে It's almost personal, and it had to be. মিলামিশা খেলে তাইলে মজা হয়। It's a decent chance to counter-attack. যে পায় ও যদি পাস না দিয়ে দিয়ে খেলে তাহলে তো মজা হয় Could না। be danger here. He's shifting through the... And the finish! Yes! They are purring, truly purring. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Silvestre got a long way forward to join the attack. Vitinha knocks it into space. Dani Olmo conjures time and space where few can.
Pacho cuts out the pass. Van Dijk 2 added minutes has been to Messi. indicated. And it's Dembele. Threads one in. Big chance! এই ফা A decent ফা goal. ভাই গোল Frantic হইলো ফা watch. ভাই মিস It করলো is half-time. কি একটা অবস্থা Well, who would have thought it? A ওই huge আবার আহেন chasm মজা between হবে the two teams already, and it might grow হবে even হবে wider in নো the প্রবলেম second half. It is now time for our So special that's it for the lottery. first half, Please grab and the tickets everyone you were given takes when you were a walking through the well-earned gates. rest. We're on the move again. Brazil really have played into their opponent's hands here, Peter. Oh, that is asking for trouble. Vitinha pressing high and with purpose. Lovely pass, but Luis Suarez! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Not the most accurate pass. Now it's Messi. They want to be quick here. It's breakaway time. এরপর ডিভিশন খেলবো Maldini. Now he's off and running. তারপর আবার There's ফ্রেন্ডলি no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Good effort from distance. And how did he not make it four? Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that's beautifully weighted. And he's managed to get free. And no, that was never going to make it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that looks like a final warning. Still no card. Maldini. Guardiola. Dembele. Played out towards the right wing. Khan. Oh, good read. That was well played, well stopped. Challenge just a bit on the firm side. Sending in numbers sharp and uncompromising. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And that is a little undercooked. Dembele. Now it's Neymar. And he's got away from it. That's a foul, no two ways about it. আলাপ এন্ড সালমান ভাই Yellow গেমটা or ক্লিন red? করুন It is red. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Barcelona are down to 10. ভাই ওয়ার্ল্ড কাপে প্রেডিকশন দেন চারটা টিম তামিন Van Dijk. ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পর্তুগাল Oh, no, this does আর not look স্পেন good. He's picked his way through. Pinches it off him. And that will be the final act. চলেন আমরা দুটো ডিভিশন So, ম্যাচ two খেলে teams, আসি তারপর one আবার আমরা irresistible, ফ্রেন্ডলি খেলবো unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Any reflections on what you've seen, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness, and it was weak throughout. Thank you very much for your cooperation. So just time for me to say thank যারা you. যারা Jim, স্ট্রিমে for এখন all লাইক this করেন নাই wisdom. প্লিজ লাইক করে দিয়েন To চ্যানেলে wish নতুন হয়ে থাকলে you সাবস্ক্রাইব well, করার everybody. রিকোয়েস্ট থাকলো
আচ্ছা সমস্যা নেই, নেক্সট নেক্সট ম্যাচে ঢুকবেন, সমস্যা নেই। কোপ লাগান ভাই, কোপ লাগাবো। একটা দুইটা ডিভিশন ম্যাচ খেলি তারপর কোপ লাগাবো। নিউ রুম হবে, নিউ রুম হবে, সমস্যা নাই। দুইটা ডিভিশন ম্যাচ খেলি তারপর। আগে আমার 2 গোল ভাই কমে, আমি ফার্স্ট টাইম খেললাম, আমি কিন্তু নিজেই বলছি ব্যাপার না ব্রো, চিল। আরেকটা কপ ম্যাচ খেলবে, আরেকটা হবে হবে, দুটো ডিভিশন ম্যাচ খেলি। যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। কখন ঘুমাবা? একটু পরেই ভাই, দুইটা ডিভিশন খেলে আরেকটা কোপ খেলে তারপর। কোপে তো মজা আছে। অপোনেন্ট রেডি দেয় না কেন? চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি ঘুমানোর দাদা। দিনের বেলা নেট আর গরমের জ্বালায় ভাবছিলাম দিনে আসবো। Well, what a sight this is. The colour, the আর মাত্র choreography, 4টা the লাইক লাগে, যারা যারা এখনো panorama. লাইক The করেন নাই fans লাইক will করে need দিয়েন। all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose dramatically due to his exploits with the national side. But he's someone I see as a born footballer. I mean, he can play the 6th position, he can play in the number 8 position, but I feel he's probably best suited to the number 10 role because I think he has that creative edge, he has that craft, and that's where he should be used to greatest effect. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities.
Neymar gets flagged offside. আর কাকা বলে তো তোমার লাইভ দেখতেছি। থ্যাংক ইউ। He's on it, can he get away? Now he's running away. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. ভাই ফোনের ম্যাচ দেখেন শুধু লাগবে না। আচ্ছা চেষ্টা করব। Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Oh, he's found support out wide. Azar running at top gear. No, didn't quite have the weight on it. Hazard clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Yamal. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's a key interception. Neymar. For Messi. Looking for the run. Xavi. That pass has been well intercepted. And that has left him, and it's been given away. Yaya Toure. Rummenigge is always playing with one eye on the spectacular. Nicely weighted ball. Oh, that's a fine interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. আরে ফোনে টাচের কারণে খালি গোল পাস হতো। Most accurate pass. Real chance. Well, now it's fallen loose again. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Aimed beyond the defence. Yaya Toure knocks it into space. Drogba. Oh, that was vital. Yamal! Loose, and the keeper couldn't hold it. He scored! I think this is কি ব্রো এখন তো স্মার্ট নাই ম্যাচ হারো কেন ভালো অপোনেন্ট পরে এইজন্য ম্যাচ হারি and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very এখন তো আগের থেকে আরামসে খেলা যায় রিল্যাক্স And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that is all they have time for. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Brazil finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So straight into the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. There's the shot! Now that is commitment to the cause. And we have our very first corner. And it's Maldini. Oh, now here's an interesting matchup.
Yaya Toure. Rummenigge being watched hawkishly here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Oh, well played, well played. And he's quick to get rid. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And he's cleared it out of harm's way. Oh, that pass isn't the best. Drogba. And he's intervened well there. And that's very disappointing, it has to be said. Hazard. And it's Messi. Tries to play it through. Substitution for Barcelona. Number 10, Messi. Number 19, Brazil are, of course, in a position to go to the Coming bench on should the need field, arise. Number 20, Dani Olmo. Dani Olmo. Number 14, Kvaratskhelia. Substitution in Well, he was progress. clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Mbappe. And here's Messi. Tacho can clear it away. Pele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. পাঁচ দেই হয়ে যায় শুট। Maldini gets over and intercepts. Dani Olmo. And they've been given a corner. Substitution for Barcelona. Number 11. So we have movement on both benches. Number 9, Didier Drogba. Coming on the field, number 12. Kimmich Xavi plays it Simons. short. Number McAllister. 7. Oh, good fly! And that's a good finish. And there we have it, the two-goal cushion. Simple, certain, effective. He just guided it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona have surely won it, or so you would think. Added time. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. That'll be a throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And that is as far as it goes. Well, that was a ভাই frustrating কোয়াপ হবে, game. ওয়েট They আরেকটা were ম্যাচ। at times cohesive. সমানে নামতাছি।
ফ্রেন্ডলি হবে এরপরে। ছয়জনের কোপ খেলবো আরেকটা, খেলে আজকে লাইভ শেষ করে দেবো। যান, আপনি আপনার কাজ সেরে আছেন, এরপরে কোপ খেলবো। Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Brazil. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. McAllister puts them all in. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Maldini. Xavi. And it's Shevchenko. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That has not gone well. Brazil with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Oh, he's going to be disappointed with that. Gerrard. Collier. Nesta spots it and intercepts. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Pass somewhat off target. Koller, an individual who's prepared to shoot any time, any place. Manchester United really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options.
Puller. He's a sharp little ball here. Nunez! Goal! Manchester United! That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, that gives them the privilege to... And he shoots! Well taken goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. It's starting to look very interesting. And for the first half, that is that. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. Substitution for Manchester United. Number 14, Jan Koller. So it's back to business. Is number 7, Cristiano Ronaldo. It's a pretty loose pass. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Now it's Shevchenko. Thuram. He's picked his way through. And that's been drilled in. I think that's offside. Yes, it is. Cafu. Nice bit of skill, and he's away. Cafu plays it in. He's rising! Goal! Manchester United! And again they hit the front. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. Manchester United leading now. This is a promising build-up. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's Cristiano Ronaldo! And he looked every bit the assured keeper there. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. That's just playing it safe and simple. Brazil are looking to go forward now. And he's only too happy to take that back. Xavi, the arch schemer, always looking to get the team going. Yaya Toure. And it's Messi. Oh, that's fabulous. That was lovely, that. That's very neat. And the shot! That is some save from Khan. Oh, the keeper's done ever so well. Messi সাউন্ড বন্ধ রাখছে ভাই, শরীর খারাপ to be লাগতেছে। honest. Corner number 2 then. And that has earned a reprieve for the time being. Might be Messi!
contest. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution. It's Cristiano Ronaldo! Oh, special! That is a special goal. আইডি রিভিউ দেওয়ার এনার্জি নাই ভাই। It's an absolute joy. And they've got their lead back. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Manchester United with the lead. Yeah, all their একটা effort ভালো। pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. 5 minutes left on the clock. That looks a cracking ball. And they've been given a corner. একটা ভালো। সবাই থাকেন, ঘুমাই। Manchester কালকে আবার United দেখা হবে have ইনশাআল্লাহ। their second corner now. আর 3টা লাইক লাগে, যারা লাইক করেন লাইক করে দিন। Leicester attempts a clearance. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. 5 minutes. বললাম আজকে আর ভালো লাগবে, কোপ খেলবো। এই ম্যাচের পর কোপ খেলে স্ট্রিংটা শেষ করে দিব। And this is Neymar. And this is Messi. Chance! And he's there to clear it. Just eases him off the ball. Added time is up. And there goes the whistle. খেলায় মনই বসাইতে One of পারতেছি না। those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the খালি বল পাস margins, দিতেছি। it was decided. And a quick The announcement end of the today game. that memorabilia from Reflections? today's match Well, is Peter, now on this sale was in the probably stadium more hall. slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. জয়েন দেন লাস্ট কোপ। আর মাত্র 3টা লাইক লাগে আমাদের 30টা টার্গেট পূরণ হইতে। যারা লাইক করেন নাই লাইক করে দিন। আরেকজন লাগে, আরেকজন। রেডি দেন, সবাই রেডি দেন। এই ম্যাচ খেলে লাইভটা শেষ করে দিই। আর মাত্র 2টা লাইক লাগে। 30টা লাইক ডান করে দিন।
রেডি দেন ভাই, তাড়াতাড়ি রেডি দেন। যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আর মাত্র 2টা লাইক লাগে আমাদের 30টা লাইকের টার্গেট পূরণ হইতে। প্লিজ লাইক করে দিন স্ট্রিমটাতে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Thanks, Peter. Hello, everybody. I'm ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number one there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. When you consider his consistency at the highest level, okay, he may not be as skillful with the ball at his feet as some of the younger contenders, but you certainly wouldn't want him lining up for the opposition. What a goalkeeper. Brazil with the corner, they're first. Chance! What a wonderful goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. The goal scorer for Brazil after 6 minutes is number 11, Eto. Brazil are already chasing the game. They didn't envisage that. Nedved. And he's gone looking for safety. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Caught offside that time. Van Dijk. That's a cute ball. Now it's Hullet. He's shifting through the gears here. He's got away. Dembele! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Not pretty, but it gets the job done. The pressing's intense, and it's paid off. He's picked his way through. Oh, whistle's gone, now then! And that really is the last thing they wanted to do. Van der Sar to save this spot kick and his team. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. The goal scorer for Brazil after 25 minutes is number 1. Brazil are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it.
And it's been played through. Shot could be on. Tries a shot! And that's a sharp finish. The movement so precise. The finish solid. Brazil are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Brazil cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Great vision. And here's Suarez. Suarez unable to make it happen for all his good intentions. Well, he got rid because he was under pressure. Referee's given a throw. And it's Xavi. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's pretty clear. It is a foul. Oh, that's a booking. Always looked it. So the last big chance perhaps before half-time. And this is a great chance to get themselves back square. Cristiano Ronaldo! It's run loose. Who's going to get there? Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that's beautifully weighted. There will be 3 minutes at a time. Brazil are looking to break at pace. And the referee has blown for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. And now, Either side holding back here. It has been quite a half this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution in progress. Away we go again. Brazil really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Bale gets over and intercepts. Eto'o. Nedved. And smartly reclaimed. And it's Van Dijk. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. So we've reached the hour mark. That's a little off target. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Xavi threads one in. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. ভাই ঠান্ডায় মনে নাক চোখ দিয়ে পানি বেরোইতেছে জ্বর আসছে জ্বর Eto'o wants to run onto this. Brazil surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be এই গরমে থাকতে থাকতে অবস্থা পুরো খারাপ এমনিতে শুরু থেকেই
ঠান্ডাটা ছিল এখন আরো বেশি লাগতেছে, Well, that is one নাক way to দিয়ে start. পানি পড়তেছে শুনুন। That's a foul, no two ways about it. And no surprise, that's a booking. জোর করে ম্যাচ খেলতেছে, জোর করে। And it's Xavi. Good chance here. That's just playing it safe and simple. Time is running out here. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. আর একটা লাইক লাগে আমাদের 30টা Xavi, টার্গেট পূরণ a নিতে। player whose যারা confidence যারা and এখনো লাইক করেন sense নাই of প্লিজ লাইক adventure করে দিন। rubs off on all of those around him. Now, can they get him away? Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান 30টা টার্গেট পূরণ করে দেওয়ার জন্য। It's their second corner of the game. There will be 1 minute added time. And that has been cleared. And that's ওকে, that. গুড গেম। Well, this was a game they could so easily have won on another day, but তো ইনশাআল্লাহ alas, সব that ঠিকঠাক wasn't to থাকলে be, কালকে and they go down by the আবার own স্ট্রিমে goal. ব্যাক করব। Any reflections on what you've seen, Jim? Well, it's got to be না, said, Peter, চোখ it's দিয়ে a সমানে great পানি display of আসতেছে। the players at the heart of a defence who were just getting beaten way too easily on so many occasions. But I আর এই think গরমের the মধ্যে manager বসে has to স্ট্রিমিং take করা তো আরো responsibility বেশি for খারাপ his লাগতেছে। failure to stop the leaks. তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে, পাশে থাকেন। আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি, তো আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে 1K টার্গেটটা পূরণ করে দিন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লাইভ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সি ইউ। আর আমার জন্য দোয়া করেন যাতে আমি সুস্থ হয়ে আবার লাইভে আসতে পারি।